It is my singular honor and pleasure to welcome you all to the 2022 Creative Africa Nexus weekend. We are particularly grateful that His Excellency Prime Minister Achi found the time in his very busy schedule to join us here tonight. Your Excellency, we are most honored by your presence and extremely grateful for the support Afrexim Bank continues to receive from you, His Excellency President Ouattara, and the entire government and people of Cote d'Ivoire. I stand here today to proclaim that you have never disappointed us. It is because of the trust and confidence that you have in us that we have been able to pursue development-focused interventions in Cote d'Ivoire over the years, and disbursing almost $1 billion in the past few years to this country. I thank His Excellency Prime Minister Achi and his officials for gracing this opening ceremony of the 2022 CANEX weekend. Our appreciation is also due to honorable ministers and Her Excellency Ambassador Minatas Suma, the AU Commissioner for Health, Humanitarian Affairs and Social Development, who have been very, very supportive of this initiative. Our deep appreciation to the Minister of Cultures who are here from Cote d'Ivoire, from Guinea, and from Benin Republic. I look forward to an exciting weekend, and thank you all for your kind attention. Ladies and gentlemen, thank you for the invitation to speak at CANEX Weekend 2022. I am honored indeed to be here today with you all. It must be said that the unpredictability of our world in the last 3 years has drawn our attention to the necessity of resilience and the need for decentralized income generating opportunity for Africans. As critical stakeholders involved in the cultural and creative industries, our role during CANEX weekend will be actively engaged on how we leverage our change and the existing structures to realize a dynamic resilience, creating ecosystem in Africa. We must focus on activating more private sector participation, enabling the consolidation of partnerships, accelerating collaborations required to sustainability, harness, and produce, safeguard, and monetize African ideas for export to the rest of the world. By positioning creatives and creativity, economy at the center of Africa's development agenda, we set the table for transformational shift in the continent's ability to create linear and non-linear roles and opportunities for teaming youth that make up to 60% of its population. It also creates an intentional approach to altering negative narrative often attributed to the continent. As fashion strategist and a key player in the CCIS, I strongly believe that the African fashion ecosystem, despite its relative success, is still unable to achieve its true potential. To ensure growth, we must develop collaborative structures that are focused on financing and funding, infrastructures, developing capacity building, and evidence-based policies for fashion value ecosystem. This is something I personally believe is required across all the verticals of the
CCIS. But as a fashion professional myself, I will speak to and for my ecosystem and my sector in the hope that interventions will be created to understand that the creativity thrives as an ecosystem and not alone. Let us use this convening to advocate for the implementation of interventions aimed at developing a sustainable creativity and value ecosystems that enables the distribution of creativity and content, services and products for Africa and the world. Furthermore, I want to personally thank Afreximbank and the whole team for supporting a vision that I had in bringing together Africans and African creatives in the heart of New York City. So from my part and to you all, thank you. Let me start with Madame le Ministre. How do you see this whole event here, and what's the role of the public, the government in Ivory Coast to promote these industries? Tout d'abord, je tenais encore une fois, et à la suite du Premier ministre, de remercier Afreximbank et de remercier tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de ce CANEX en Côte d'Ivoire. Aquaba au président, Aquaba à Madame la vice-présidente, Aquaba à tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont découvrir, je l'espère, et profiter de l'hospitalité ivoirienne et surtout profiter de la gastronomie ivoirienne. Comme l'a dit le Premier ministre, bien sûr, le secteur de la culture est un secteur aujourd'hui qui fait partie de nos priorités. Le chef de l'État, le président de la République, a inscrit au plan national de développement 2021-2025 3 secteurs prioritaires, des secteurs qui doivent transformer de manière structurelle leur secteur. Donc il s'agit de la culture, du tourisme et du numérique. Donc aujourd'hui, il y a évidemment cette prise de conscience que ce secteur est un secteur qui doit contribuer de manière forte, puissante à l'économie de nos pays. Le Premier ministre l'a dit et le président d'Afreximbank l'a dit également. Il y a un très fort potentiel par rapport à ce qui se passe partout dans le monde. Nous sommes encore malheureusement en retard, même si certains pays comme le Nigeria commencent à montrer et à structurer leur industrie créative et culturelle, particulièrement dans le milieu du cinéma. Cela nous offre de belles opportunités que nous allons imaginer. Bien sûr, le financement fait partie des défis, mais pas que. Et j'imagine que c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Merci encore une fois à chacun d'entre vous d'être là, de participer à cette table ronde. Et encore une fois, au nom de la Côte d'Ivoire, bienvenue et merci d'être là. Merci. So as we move directly to real issues and real questions, I'm turning to you, Madam Vice President of the bank. What role can multilateral organization like African Bank can play to support effectively the development of creative industries in Africa? Thank you for the question. I think the role that multilateral development banks can play are the roles that Afreximbank is playing. There's no doubt that banks like ourselves are supposed to support development, economic development, and social development of our countries, and in our own case, of our continent. We recognize very early, we're acutely aware that the creative industry had an important role to play in Africa's economic development, and I think the Prime Minister has said it as well earlier today, that they are the drivers, they are significant drivers of economic development. We have in Africa today about 420 million youth. We recognize that with the bulge of the youth and the abundant talents that they have, we needed to try and see how we can monetize it and try to see how we can move our continent away from the export of commodities, minerals, structurally transform our continent to the export of creative and cultural
assets. So what did we do? We decided to, in Afro-Exim Bank, to try and see how we could address the gaps that are inherent in the industry, in the creative and cultural industry. Gaps in, like the lack of access to finance is one of them. And I think Professor Ram also said it as well, lack of access to trade and market information, lack of access to markets, lack of skill sets, lack of skills and capacity to be able to produce at standards that will enable the creatives export to international markets. Weak institutions on a continent, we know, especially around intellectual property, we do know that in the creative industry, intellectual property infringement is colossal, is huge. And that's how come we decide to. Okay. Technical glitches. So, and that's how we decide to formulate a creative strategy to enable us to intervene. Again, recognizing the youth bulge, the demographics, 420 million Africans between the age of 15 and 35, enormous abundance of talent. In fact, the creative industry attracts revenues of about $4 billion today on the continent, still on the periphery, but that in itself creates opportunities because Africa's contribution to the global creative industry, again. Second glitch. Second glitch. Africa's contribution to the, is this better? Yes, much better. To the global creative economy is only 1%. That in itself is a huge opportunity. I'll leave it there for now. Thank you. All right, thank you. Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Au Bénin, il y a eu une décision politique d'investir fortement dans l'offre muséale, dans la création, donc, pour aussi créer un écosystème culturel, pour attirer le tourisme, mais aussi, comme on l'a dit, peut-être des acteurs qui sont attirés justement par cette offre différenciée. Comment ça se passe techniquement? Comment vous faites pour mettre en route, financer, organiser cette offre? Merci beaucoup. Je voudrais, si vous permettez, Ziad, je voudrais remercier nos hôtes. D'abord la Côte d'Ivoire, le Premier ministre et surtout Madame la Ministre pour son accueil chaleureux, fraternel. Je voudrais également remarquer, parce que c'est tellement rare de le voir, que je voudrais remarquer et saluer la contribution de la banque, Afrexim Bank, qui est dans un positionnement exceptionnel, qu'il faut encourager, qu'il faut remarquer, qu'il faut féliciter. En attendant que nous puissions avoir autant d'acteurs bancaires et financiers pour financer ce secteur particulier, il faut que les pouvoirs publics, évidemment, puissent assumer leurs responsabilités. La première des choses que je voudrais dire d'abord, c'est qu'il n'y a pas de modèle de développement économique à travers le monde sans appropriation culturelle. Il faut d'abord faire la révolution culturelle partout où il y a eu un bond économique important. La deuxième chose, c'est que, à défaut d'avoir, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays, un secteur privé suffisamment fort pour le moment, suffisamment engagé dans ce secteur, les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle. Et c'est ce qui a été décidé au Bénin depuis 2016, où il a été constaté et il a été mis en œuvre le fait qu'à part l'agriculture, le deuxième secteur de création d'emplois et de richesses dans notre pays, le Bénin, c'est le tourisme, la culture et les arts. Et à cet égard, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de politiques, des politiques publiques, et surtout la bagatelle de 2 milliards d'euros d'investissement à horizon 2026. Et aujourd'hui, nous investissons massivement, c'est vrai, dans les infrastructures muséales,
mais également dans les équipements réceptifs, hôteliers, également dans la mise en tourisme d'un certain nombre de territoires. Nous créons un quartier culturel et créatif à Cotonou, où nous avons décidé avec nos partenaires bilatéraux et internationaux et multilatéraux que c'est ça la priorité pour le Bénin. Nous investissons également massivement dans la formation et le renforcement de capacités pour pouvoir accompagner évidemment ce développement, parce qu'il ne sert à rien d'avoir des équipements, d'avoir des infrastructures et de ne pas avoir les hommes pour pouvoir les accompagner. Donc nous investissons massivement dans la formation en matière et le renforcement de capacités, en matière de culture, en matière d'art, en matière de tourisme, et nous créons ainsi un centre pluridisciplinaire des arts pour avoir une école dans le théâtre, dans le cinéma, dans les arts plastiques, dans la musique et dans la danse. Donc voilà ce que l'État fait. J'aurai l'occasion, si évidemment cela a un intérêt, de pouvoir décliner et de donner beaucoup plus de détails. Merci. Et puis aussi, comme vous savez, nos amis sont là pour 2 ou 3 jours, donc n'hésitez pas à interagir après les panels, à aller au contact pour avoir plus d'informations. Je vais me tourner vers nos amis anglophones de l'autre côté du panel. Peut-être je vais commencer, Mr. Sanders, Mr. Senator from New York. What brings you here? What's your perspective as an American of what's going on in Africa on the creative industries, on the cultural scene? What's your connection? Well, first, of course, I'd like to commend the Prime Minister, to the Ministers of Culture, to the other dignitaries here. What an amazing panel, an amazing event that you are doing. I'm doing 2 different things, sir. As the chair of banking in New York State, we are always looking for opportunities. We're looking for who is doing incredible things in the world, what can we learn from them, and how can we aid in this growth. I feel myself as a cousin here, and under those conditions, I have more than just a mercantile sense. I want to see the development of CANEX and the idea. So, with that, I certainly, oh my. Yeah. I see your point. I certainly applaud the Afro-Exim Bank for taking such a dramatic, bold step forward. Nothing short of that will get us out of here. The world is recognizing that culture is something that can be monetized, and we're doing it even more with all of these bitcoins and things of that nature. We're going beyond simply seeing a statue, a painting, but we're actually finding ways of turning that into money. And under those conditions, you are on the right track. You're doing some amazing things. You're right that intellectual property will be one of your major battles that you'll have to have. You will either win or lose there. So, not to take up too much space, but I would love any question that there may be. I am here to share what little I can share and to learn a great deal to take back, because I also want the banks in the West to understand that there's a new movement afoot and they need to support it. And I am blessed to be in a position where we can hold them accountable. So if you're doing great things, we want to see what the West can do to aid in this. Thank you. Thank you. Thank you, James. Yeah. N'hésitez pas. Alex, I'm turning to you, the new digital giants. You're in Lagos, if my source is good. You're at YouTube. How does a company like YouTube, a network like YouTube, how do you apprehend this market? Look, I think as YouTube, we're a global platform, right?
the numbers are quite staggering in terms of how many people are on digital, right? As YouTube alone, over 2 billion logged in viewers every single month watch over 1 billion hours of content on YouTube, right? That's, if you imagine that, that's a whole bunch of content. And what's powerful about YouTube is the creative economy that it does enable, right? So our creators that have their own channels are able to monetize their content, not just be, within the countries in which they are from, but also around the world, so long as their content is seen. So for us, we see Africa as an incredible opportunity to be that platform amongst others. We don't want to be the only one, because that means that, we don't want to be in a place where the market is small. We want everyone else to be able to see the success of YouTube and also want to invest heavily. So as Google, which of course is, is a parent company to YouTube, we are excited, we are committed. We have, teams on the ground that are working very hard to make sure that we provide an amazing platform to be able to shine a spotlight on African creativity. 3 years ago, we launched our Black Voices Fund, which is a fund that was really focused on, centering Black voices and providing them, shine a spotlight on them so that, again, they can be able to create better content. We enabled grants so that they can, so this content can then travel even more and help them generate even more revenue. So as YouTube, our commitment is really based on that. Africa has incredible potential. The business case for Africa is already there when it comes to the creative space. If you wanted to sort of look at a case study for what Africa's potential is, it's already there. I've been on the ground after coming back home to, when I launched MTV, right, on the sort of TV side. It was an incredible catalyst to what we see today, which is African music, being at the front and center of most things that are happening globally now. African artists are traveling not just within the continent, but also outside to be able to sort of play and host incredible events. Our music is now part of every single, is in the zeitgeist of every single culture that exists today, because again, it's rich, it's attractive, it's accessible. So if you look at that as a case study, and you translate that to anything else that you want to do, film, etc., we have great stories from the continent, great creatives, and the idea is now to be able to have platforms that enable that and to invest in that space. I was lucky enough to be able to be part of that, part of that effort through music. I think that, again, we can be able to take that case study and literally be able to apply it to other, other forms of art from the continent. So for me, leveraging our YouTube platform, which again, on-demand content is what people want today. They want to see content when and how, how they want it and different formats. It's really a powerful way for African content to be able to travel to the rest of the world much more easily. Thank you. Yeah, you can applaud, Yeah. I'd like to move a bit ahead into the details, and the floor is open. I mean, whoever wants to take the mic, please do. If we should rank, what are the most pressing investments or accompanying measures that we should take now to push those African creation and African growth and African productions into the market? Floor is open. Who wants to start? Françoise, vous êtes ministre. Tous les jours, le problème se pose. Absolument. Et en fait, le moment de l'histoire où on est actuellement, c'est qu'on est tous, je pense, absolument convaincus que la créativité est sur le continent, qu'il y a de jeunes aujourd'hui qui investissent, qui proposent des produits créatifs, que le continent est une terre d'inspiration. Ça, c'est une réalité, on le ressent tous, et particulièrement quand on est en charge du secteur de la culture. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a un gap entre ce potentiel, cette réalité, cette créativité que l'on voit sur les plateformes. Aujourd'hui, l'une de nos plus grandes TikTokeuses est une jeune artiste qui a plus de 7 millions ou 10 millions de vues.
On a aujourd'hui des artistes, que ce soit dans l'art contemporain, qui aujourd'hui arrivent à vendre des toiles autour de 600 000 $. On a aujourd'hui des films, enfin, on a de la mode. Mais lorsque l'on parle et lorsqu'on est en contact avec tous ces jeunes, on se rend compte qu'on n'arrive pas, il y a encore un gap pour structurer, comme l'a fait d'ailleurs certains pays. Moi, j'ai un modèle en tête qui est celui de la Corée du Sud, qui aujourd'hui a totalement transformé, en tout cas a fait de la culture, du secteur culturel, un des points stratégiques importants. Ça a mis une trentaine d'années, mais on voit aujourd'hui les bénéfices de cette stratégie. Donc on a évidemment ce décalage entre nos jeunes acteurs, nos jeunes entrepreneurs culturels et la capacité à impacter de manière économique le secteur. Alors, quels sont les défis auxquels on est confronté, en tout cas sur la zone en Afrique de l'Ouest, probablement, et en Côte d'Ivoire en particulier, on a déjà un problème de données. Pour lancer et avoir une politique culturelle stratégique à long terme, il faut avoir des données, il faut avoir accès aux données, il faut savoir où ils sont, qui ils sont. Beaucoup sont encore dans l'informel, malheureusement, alors qu'ils créent tous les jours quelque chose. On a aussi probablement quelque chose autour de la chaîne de valeur, parce que, et cela a été dit, le Premier ministre l'a bien dit, cette différence entre le divertissement et l'industrie. Donc ce gap que l'on doit, et puis la perception que les artistes sont plus dans le divertissement et qu'ils le sont moins dans la création de valeur. Donc il y a probablement aussi quelque chose à faire autour de cela. On essaie aujourd'hui en Côte d'Ivoire de réduire ce gap, cette perception. Le Premier ministre, maintenant, à chaque fois qu'il y a une mission économique, lorsqu'il voyage, il emmène avec lui des acteurs culturels. Ça a été le cas récemment à Rome, où des acteurs culturels étaient présents. Et l'une des choses aussi que l'on constate, alors peut-être que c'est spécifique à la Côte d'Ivoire, mais je pense que ça concerne aussi beaucoup de pays, c'est que nos acteurs ne sont pas structurés, pas de confédération. Donc il y a plein de talents, énormément de talents, mais souvent très très dispersés. Donc pas forcément regroupés sous forme de confédération, parce que c'est grâce à ce regroupement qu'ils d'abord ils démontreront la force qu'ils représentent, et pourront évidemment maintenant agir ou persuader les pouvoirs publics de ce que le pouvoir public peut faire pour eux. Donc tout cela est à structurer, mais je suis extrêmement optimiste parce qu'encore une fois, on les voit tous aujourd'hui. D'ailleurs, on voit que souvent, ils sont déconnectés même, où ils ne se rapprochent même plus du secteur public. Ils n'attendent plus rien. Donc on les voit partout dans le monde. Je vois en tout cas des Ivoiriens dans la diaspora partout dans le monde qui créent, qui aujourd'hui même ont fait l'objet de certains accompagnements par Afrexim Bank. Deux opérateurs ivoiriens étaient dans des showcases que Afrexim Bank a organisés. Je vous en remercie. Mais il y a voilà encore beaucoup de défis pour qu'on puisse passer à échelle et que pour cette intention, cette perception et cette volonté que l'on a de se dire que ce secteur créatif est un secteur à très fort potentiel soit une réalité. Monsieur le ministre. Oui, je veux bien. Je ne dirai pas autre chose que ma chère collègue, parce que nous qui sommes en charge, évidemment, du côté de l'État, nous avons une certaine vision de la chose, parce que nous voyons bien que ce qu'il nous faut, principalement pour pouvoir favoriser les industries culturelles et créatives, c'est de créer un environnement, un cadre qui puisse sécuriser les investisseurs privés. Et le cadre juridique est important, mais également, le Premier ministre en a parlé, il s'agit également des droits des artistes. Et en Afrique, vous savez que c'est problématique. Nous n'avons pas encore totalement réussi à régler cette problématique du droit des artistes, que ce soit
les droits directs ou les droits indirects des artistes. Et souvent, d'ailleurs, dans nos pays, on est essentiellement sur la musique, alors qu'il y a évidemment des ayants droit également, aussi bien pour les arts plastiques, aussi bien pour le livre et l'édition, aussi bien, disons, pour un certain nombre d'autres domaines. Et c'est un défi que nous devons absolument relever en Afrique. Nous avons la question de la copie privée, qui est une question essentielle, qui sont les droits voisins, que nous n'avons pas encore totalement réglés, et c'est un défi également pour notre sous-région. En dehors de ça, nous devons également travailler, ma collègue l'a dit, Françoise l'a dit, il s'agit de mieux structurer la chaîne de valeur de l'économie culturelle et artistique. Nous devons également tout faire pour renforcer la capacité des entreprises, des opérateurs culturels, pour pouvoir les aider à avoir des entreprises culturelles et artistiques plus compétitives. Et enfin, le plus important, certainement, à un moment donné, c'est le financement. Et c'est en ça, je voudrais vraiment souligner l'intérêt particulier que je porte au positionnement d'Afreximbank, qui apporte du sang neuf. Nous sommes en train, nous, au Bénin, de réfléchir sur un fonds de garantie pour pouvoir aider justement les acteurs, les opérateurs culturels à pouvoir investir, à pouvoir être appuyés. Et c'est un défi. Et je pense que ça fait partie de quelques solutions que nous pouvons mettre en œuvre. Je voudrais dire également que, et c'est pour ça que je donne l'exemple de mon pays, le Bénin, en l'absence de ce secteur privé, l'État béninois a décidé de prendre un certain nombre de difficultés en main, de prendre cela en charge. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la création d'un quartier culturel et créatif, ça va permettre justement là, autour de 2-3 versos amiraux, nous allons créer un musée d'art contemporain qui va être aux normes évidemment les plus recommandées. Nous créons, là c'est en partenariat avec l'État français, un institut franco-béninois. Nous créons une résidence comme on peut en avoir les résidences, la Villa Albertine ou la Villa Médicis. Nous créons donc l'équivalent au Bénin d'une résidence pour pouvoir accueillir justement des résidences d'artistes venant de par le monde pour pouvoir venir justement dans notre environnement pour pouvoir créer. Et dans ce quartier créatif et culturel qui sera grosso modo sur 15 hectares, nous mettons tous les équipements et tout l'écosystème pour que les acteurs culturels puissent avoir justement une économie circulaire pour leur permettre de pouvoir créer et de pouvoir produire du contenu. Et je pense qu'il est également important la maîtrise de notre narratif, la maîtrise du narratif de l'Afrique, de chacun de nos pays, que ce soit l'Afrique qui se raconte, que ce soit nos pays qui se racontent, et que ce ne soit pas des regards caricaturaux venant d'ailleurs qui racontent ce que nous ne sommes pas. Cela est important et c'est la responsabilité de l'État. Et nous devons tous ensemble, évidemment, accompagner le secteur privé. Et étant donné que j'ai vu quelques banquiers ici, je n'hésiterai pas à les solliciter pour venir accompagner l'État béninois qui, je le dis, met de l'argent public, mais l'argent privé, l'argent des banques pourrait venir pour pouvoir évidemment mieux accompagner. Monsieur le ministre, vous me donnez la transition pour aller vers Madame James. I'll be with you in a minute. As a multilateral banker, what are you asking as measures to those ministers here and government here so you can help them better? No, only minister, when you already send us your proposal. Okay. That's all I can say. But, in Afreximbank, I think we pride ourselves with the ability to execute. What I like to say is that our implementation quotient is very high. We are acutely mindful of the work we have to do to support the transformation of our continent. So a lot of the things we put together, these initiatives are
with that mindset to implement, to support Africa's development is high on our priority. And that is why, as President Rama said earlier today, that we have 6 pillars of our strategy, and we have tried to systematically and methodically try to implement under those pillars. Financing. We launched $500 million of financing package. And by the way, we support financing through debt or equity because we have an impact equity fund also. We launched that $500 million, and as of today, in 2020, and as of today, we've utilized about $329 million to be exact. And that's why he says that even though it's far used, and it's about to be used up, he announced that it will be doubled, by another $500 million, that is available to be disbursed to the creative sector. And I have to add that our creative verticals are film, music, fashion, arts and crafts, and sports. We also have dedicated product programs for film production and a sports framework. He also talked about a Pan-African Fashion Alliance, which is like a cooperative that we're putting together in collaboration with the International Trade Center, ITC, that will help aggregate production, marketing, and distribution of fashion designers so that they can be able to have the scale. Not just the economy, and benefit from economies of scale, and not just that, but also to have easier access to financing as a cooperative. He also did mention about, talking about the equity, about the venture fund, which is more patient, launching about $100 million of fund, of which Afreximbank's contribution is $25 million, which is more patient funding, for the creatives, the other one is capacity building, which is another pillar, which is because we know that there's need to build capacity. Capacity so that our creatives can produce at a standard that is required for exports as well. Even capacity to even package businesses and develop packaging financial instruments to come and go to a bank. But even in terms of even their own technical skills, they need to, and that's why some of the initiatives tomorrow. And I think Madam Azafami is here. She's a member of the Creative Advisory Group of the Afreximbank. We are launching, the Azafami and Trace Academia Masterclass for jewelry making. Azafami is a well-known jeweler, very well-known in Egypt. And in North Africa, she's also in Europe as well. In fact, she also has a foundation that supports Africans in bead making, basketry, and things like that. Professor Lamore also talked about what we're doing to monetize the music sector, such that it is not only the singer that makes money, but even the songwriter can make money. The one who is mixing the beats can make, as it is in other parts of the world. And that's why we introduced the Vincent Berry Initiative to support African artists who have talents in writing songs to be able to monetize that skill through those cookout master classes. We even recently launched some of our initiatives that President Orama mentioned in Portugal also have master classes around, capacity building for the fashion sector. We've also launched a music factory where we are encouraging collaboration between our African artists and the more established ones, including even Gordon Williams, who is a multi-Grammy Award winner in production. The other one is the things we try to do under export and investment promotion, which is like a forum like this, or what CANEX at IATF, at the Intra-African Trade Fair. It's an opportunity to deal with the issues of lack of access to market information. I remember in 2018 when we had a Creative Africa program, and at that program, we had D'banj. D'banj is a Nigerian musician, sing. And soon after soon after that program, he was already being invited back by the government of Egypt to do duets with Egyptian singers. With that program, we launched a fashion designer who will also walk their own ways, during this period, Lily Alfonso,
And that also enabled her to get opportunities. You know, that's what a platform like this provides. It's very intensive, it's heavy, it is expensive, but we try to make it available because we're serious about what we're doing. You know, we also have the linkages and partnerships. I can go on and on. Yeah, I know. You know, but please give me a few minutes. Let me land. You know. I'll give you more, 2 minutes more. You know, linkages and partnership, the Portugal fashion. And I like to say that two Ivorians who participated in Portugal fashion, I think Kanye is here, Lala Faze Dion. Lala Faze Dion, as well as Kente Gentleman. You know, in fact, in the case of, they also participated. In the case of Kente Gentleman, he's also part of the luxury brands, 10 luxury brands that were supported under the Armando Cabral program. You know, so he's also showcasing in the Rockefeller Foundation in New York. Also, we... Last minute. Yes. Sorry. That's my job. I have to do it. You know, there's Vanu Vanwe, who is also a Zimbabwean. He participated in the Paris Fashion Show, who today has now won contracts in Dubai, Abu Dhabi. She makes handbags, Abu Dhabi, and Saudi Arabia. We just even heard that in the last couple of days. And in terms of, we were talking about intellectual property, which is also something. We have this creative advisory group that has practitioners, policymakers as well, the private sector, that help us, you know, in refining our strategy and honing it towards implementation. The reason that's important is because we understand that we are bankers, and that advisory group has players, it has the practitioners themselves, very high-profile practitioners as well, and you know, and it is also important that we have an enabling legal and regulatory environment. You know, when you think about intellectual properties, today we have WAPI, which is in the Francophone, and then we have ARIPO. You know, and not all African members are members, so there needs to be harmonization of those organizations because not all African members are members of those organizations. So if you register with WAPI or register with ARIPO, you have to go to the various countries, you know, that are not part of these organizations to also register. And I think there's work to be done there. I'll leave it there because the moderator is rushing me. Yeah. Even though Afrexim Bank is hosting the program. First of all, thank you for your patience and involvement. Because people like you with this kind of involvement, it's very important. And second thing, to have 3 days in Abidjan, I think you'll have a lot of occasion. Thank you very much. James, you wanted to intervene? Yes, I did want to add to it to say, first, I do have something to add to the minister, but I wanted to say that as worthy as Africa Exim Bank is, it should not be on their shoulders by themselves. Yeah. They are doing a great job, but others must aid in this process. They couldn't possibly do it all by themselves. There are other worthy banks, and what is needed is cheap money, if you wish. It is money that at good interest that can be lent out. And it doesn't have to be a bank. It can be foundations like what YouTube has and other places have that can add to that. The four things that I would add to the ministers in terms of helping people, I would add that first, you're talking education, and you have to talk the primary, but you also have to talk technical education because people are starting to work in a digital world. The second thing that I would suggest is that there is a need for, after that, you do have to protect your intellectual property because as soon as you do it, it will be grabbed out there. But the third is that you must have small grants or for the artists, for small grants and small loans. The people need to get supplies just to start the process. The fourth thing that I would add is that you would need a place where you could sell it for them. They don't have the ability to
work the internet themselves. It would be wiser if there were organizations that could sell it for them or help them sell it. Not to mention, of course, relationships with concerned people who want to help. You mentioned that there were problems of designers having problems breaking in across the seas. Use your resources. Already some folk from your bank have been kind enough to speak to me and get me involved in some of the problems that have. Use your resources. That's my contribution. Thank you, sir. Listen, you take it all, the good ideas I was going to say. But just to double click on that, I completely, the question, I think the original question was, what investment should happen more? And I think that the investment that should happen more is going to be on the millions and millions of young people that have the ability to be entrepreneurs in the creative space. That's what this is all about. And one of the things that they don't have access to is capital. Yes, training is important. Yes, skilling is important. But there's a lot of really skilled, creative people that are not able to access capital because they don't have the collateral they need to be able to access the money. Now, I think that what Ofori-Atta is doing is incredible, and hence the reason why I'm honored and I was so excited to be part of the advisory board, because it does create that catalyst for other people to say, if Ofori-Atta Bank is doing this, we should be also in this space. Experiences like this should not just be about Ofori-Atta Bank. It should be about other banks, other investors in other spaces coming here to meet with creatives that they can also invest in. And for me, being able to have an instrument where you can invest on big ideas from people like Ben in terms of what he's going to do that's going to create a lot of employment, but also on the smaller entrepreneurs, the startups that have ideas, they have great, creative ideas that need now access to capital, and being able to enable them and understand how to package it in the best way is going to be what's critical. For me, I think that's what this is all about. How do we serve as a catalyst for the creative industry? But you're absolutely right. It can't be the bank alone doing it. This has to be a space where other people can come in, but Ofori-Atta Bank has now opened the door. They've now said, this is a bankable space, we want to put money behind it, and the idea is now to attract more people, but also to kind of create an instrument for investing in the hundreds of millions of young people on this continent that have creative ideas that they want to be able to scale up or want to be able to sort of bring to life, but then they can't access capital. So being able to figure out a way to do that, I think, is the key to unlocking Africa's future in the creative space. Thanks a lot. I think the money issue, the capital issue is really important, but you're facing public actors who have a lot on their hands. They have a lot of urgencies: health, security, education, roads, dams, energy today. And how can these governments, which are looking for private or public partnership or private capital or public, how can we make them, how can we push creative industries at one of the emergencies, at the emergency level, beside education, beside school, beside health? Comment on peut faire en sorte que les industries créatives soient mises au même niveau que d'autres priorités gouvernementales du développement? Parce que les gouvernements en Afrique ont plusieurs priorités tout aussi urgentes. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu sur ce point-là. Mais la réponse, elle a été donnée. Hein. C'est le continent qui est le continent où il y a le plus de jeunes. Et le continent dans lequel le défi de l'employabilité des jeunes est une réalité. On a des millions et des millions de jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, parfois de millions de jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, le secteur des industries culturelles et créatives est véritablement la solution pour créer ces emplois, parce que d'abord ces jeunes évidemment outre le fait qu'ils sont talentueux, ils ont aussi maintenant accès à la connectivité. Beaucoup d'efforts ont été réalisés sur le continent africain sur l'accès à la connectivité. Donc ils sont connectés, ils voient ce qui se passe partout dans le monde, ils utilisent assez facilement tous ces réseaux sociaux et toute l'opportunité de ces réseaux sociaux.
Et donc cette poussée et cette obligation que l'on a de trouver des emplois pour ces jeunes font que le secteur des industries culturelles et créatives est une réponse. La deuxième chose, c'est qu'on a une grande opportunité aujourd'hui avec le marché, la ZCAF, ce marché aujourd'hui africain qui est en train de se structurer. En Afrique de l'Ouest, on a déjà des marchés économiques avec l'UMOA, la CEDEAO, mais la ZCAF est une véritable opportunité. On voit comment elle est en train de se structurer et c'est pour cela que l'ambition et l'IATF se réalisera en Côte d'Ivoire en 2023. Donc c'est aussi cette opportunité de ce grand marché parce que derrière, on peut avoir des créateurs, on peut avoir du financement. Si demain, il n'y a pas de marché, on n'y arrivera pas. Donc, et cette capacité de libre circulation dans un espace et dans un continent qui on le sait bien, aura plus de 2 milliards d'habitants en 2040 est aussi une opportunité, est une réponse pour que ce poids et cette question et cette envie, enfin ce fait qu'on n'a pas le choix que de créer des emplois pour nos jeunes est une véritable opportunité. Et donc, ce que fait Afrexim Bank, cela a été dit plusieurs fois, est évidemment fondamental pour structurer, pour accompagner, pour financer, parce que voilà, le marché est en train de se structurer, le continent africain est une opportunité, le narratif que l'on a pour revenir sur notre culture, sur notre identité, casser, décloisonner notre histoire et profiter de cette opportunité que l'on a autour du continent africain, fait que tout cela est une réponse, évidemment, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de créer des emplois. C'est une priorité pour chacun des États et nous en sommes tous conscients et c'est une véritable opportunité que l'on a à travers le secteur de la culture. Thank you all. Je voulais dire ma conclusion, my little conclusion. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1 milliard et quelques d'habitants. On these 1 billion people, probably 70% of them are less than 25 years old. Probably 60% of them are less than 15 years old. And these people are the future, and the future needs culture, because culture is identity. And all the rest, finance, laws, regulation, has to feed that powerful force that is demography and this youth-ness that is coming to us. Voilà, c'est la jeunesse qui marque ce continent. Je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'à maintenant de l'avoir écouté. Nos amis sont là pendant 2 à 3 jours. Interact, talk, and let's make progress. Merci beaucoup.